హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనదర్ రెసిపీ గోంగూర చికెన్. దీనికోసం ఫస్ట్ గోంగూరని రెడీ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 2 కట్టలు గోంగూర తీసుకున్నా. తెంపేసి ఒక 5 పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని బాగా ఉడికించుకొని, ఉడికాక ఇట్లా పప్పు కర్రతో స్మాష్ చేసి పక్కకు ఉంచుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు, ఒక 3 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలని. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు ఒక టూ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిపోయినాయండి. నెక్స్ట్ చికెన్ వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1/2 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. బాగా కడిగేసి దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ఒకసారి బాగా తిప్పేసి మూత పెట్టుకొని 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. చికెన్ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. తర్వాత ఒక టమాటా చిన్నగా కట్ చేసుకొని ఆయిల్ మధ్యలో వేసేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత ఒక 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. సాల్ట్ వేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక 2 స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వేయకూడదు, చికెన్ బాగా ఉడికినాక వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వేస్తే మాడిపోతుంది. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. కారం మంచిగా పట్టింది ముక్కలకి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఉడికించుకున్న గోంగూరని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒక 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద వాటర్ వేయకుండా ఉడికించుకోవాలి. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది గోంగూర ఉడికించిన వాటరే, సపరేట్ వాటర్ వేసుకోవద్దు. ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గనియాలి. అంతే అండి, గోంగూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అమీర్పేట్ డైరీస్.